It is 12 midnight in New York. It has just gone 12 noon in Beijing. It is 4 a.m. in Glasgow, Scotland, where world leaders have convened for COP26. It is Tuesday, the 2nd of November 2021. Good morning and welcome to the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. We are coming to you live from our Hospital Hill studios in Mbabane. It is day number 306. Kusile malanga lang 59 bongo supheleke umnyaka losetulu ngolesibili wesi44. Siseveni ke lesi44 lemnyaka wa 2021. I am LinkedIn Kule. Many thanks for joining us. Good morning, LinkedIn. Since our temnanzilete at least next week siyaqala countdown yet for 50 days downwards. Sesivele siyake umnyaka wa 2022 umnyaka besola siwumele nabakithi. Ngiyakhumula nje ngeminyaka 2015 bese sithi 2022. Nyala sesithi in 2 months sesingena kuye 2022. Ngibuke nje yabona na ukhuluma na ku31 October ufuna ukukhuluma ngenyanga letaka uyakhohlwa kusasa yebo uthi lento itawo ngenyanga letaka kasente kakusasa yebo baphela siba kakhulu ukuthi nisi joinile namhla ehleleni Kusile Breakfast Show kukhumbuta nje ukuthi ihlelo uyakhona ukulibukela ku YouTube. Good morning and welcome to the show. Singangena nje edinzameni ethu namhla mbukela sasibukena ngumbiko losuka khona idiko letempilo. Kanti-ke la itolo bantu labahlelele umkhuhlane i-COVID-19 babe ngu-600 labatholakala ukuthi banawo umkhuhlane babe imfica kuphela kudekela basishile emhlabeni itolo. Kanti laba sesibhedlela labelashwako basithupha kuphela lasebaluleme basikhombisa. Kanti-ke labo nje laba test positive labanawo lo mkhuhlane nyalo bange52. Kazi-ke bongosile basesibhedlela basithupha labalalisiwe balashelwa yona i-COVID-19. Ku-vaccination rate yethu semi ku-20.4%. Nasibuka ke population yelevel Eswatini sagoma ke eMaswati la 236,864. Litiko letempilo ke itolo libambisene balapha eWaterford bakatheke bagoma abantu besikole kulomjovo kaFizer sithemba ukuthi umsebenzi uhambe kahle nekhutsata ke eMaswati la ngakagomi ukuthi akende njalo agome ngoba le fourth wave it's not a matter of if, it's a matter of when. Ngiyakusho ke babo betempilo ngoba ifuna ikhanza ugomile ifuna ikhanza ugomile kukhona nje lo bhale status sakhe wathi 31st of October langa lekugcina lele enjoy ngoba November yaqala i4th wave kumele ukuthi vele utilungiselele uhambo uyojova kuthiwani la ngaphandle but nje tendele wena yakakho i-research kanti ke sisakhuluma nje ngayo i-COVID enhlangano yamhlaba i-WHO ikhokombiko itolo ukuthi kusukela ngemsombuluko inombolo tebamfu emhlabeni wonke lasebasishile emhlabeni ngawo lo mkhuhlane setifike ku 5 million. Kanti ke i-COVID ke yachubeka ihlasela amave lamakhulu amave lanjingila fire cuts bo Russia nombolo sathi bona solo tenyuka nabo bo India solo nombolo tenyuka sesifike ku 5 million abantu labashiya emhlabeni kule minyaka lemibili solo lomkhuhlane wabhedvuka. Kanti ke bo chwepheshe solo bahleli phansi bayabukisana ukuthi engabe kungentiwa kanjani ukuthi singefiki kulomunye 5 million abantu labashiya ke emhlabeni. Kodwa ke kudaba likhunyana ngalokuthi kusesene abantu flingting njengoba sisho ukuthi labangasolo bangafuni ukujova labafuna ukujovela lo mkhuhlane. Kanti bongosile tule Scotland la kuchubeka khona i-COP26 world leaders have agreed ekuthenini batawuyiqedza i-deforestation ngeminyaka wa 2030. They've pledged ukuthi batawufaka ke imali kusita ke nemavela sathuthuka ekuthenini iphele i-deforestation ngeminyaka wa 2030. Kanti Prime Minister welive le-India yena ke uthi deliver lakhe na kanjani kuyasikufika umnyaka wa 2070 litabe selik0 nakubuka ema-carbon emissions. Bayamgceka ke ukuthi uthi leko bathi achieve 2 decades after umnyaka wa 2050 lewabekwa kuthenini kufanele sekube sekudeliver likhicita ke lobuthi lobulimata ke lithwathwasi ndikumbuke letichubekako kulomhlangano ngena ke langeni lesibili lamhla khona lena eGlasgow eScotland umhlangano la kubuka khona ndzabade kucuka kwesimo selitulo bonke indzaba letinye isikhathi sibuke namhla ekseni sithabeke sina ambassador la lomusha wenhlangano yaka European Union uncinseleke inhlangano yaka European Union kule level eSwatini yakhumbula ukuthi Esmeralda Hernandez Aragones samvalelisa khona la ku breakfast show sitawemukela ke lomusha lo tawuncisela yona lenhlangano yaka European Union sitawuva nje kutheni netinhlelo dabo
Achubeka wasekele ngathi level Eswatini nekuthi akenza ba lelanga lalamhla la kubuka khona umhlaba unakade inzaba ekuthenini akuphele kuhlukubedwa kutinzatheni labo labasebenza nje in the media industry njengoba namuhla at The Hague eNetherlands kutabe ngena inzaba yokubulawa kwalenye journalist yelive le Sri Lanka. Mbukele saphenze sikhulumisane lapha nelibhange Standard Bank njengoba takhumbula ukuthi evikini leliphelile basukumise ngalesomthethweni umcimbi wabo labahlala bawubamba njalo ngeminyaka iLuju Festival kupheleke iminyaka lemibili so labangayibambi ezizathu sawo wona lo mkhuhlane kulonyaka ke ubuyile kanti ke utawubanjwa na kuphela lenyanga lesetulu sabakhulumisa nje ngawo lo mcimbi siphinze bakhulumise ngeapp yabo lensha labayisukumisile lebitwa ngekuthi unayo batasichazela kabanti ngekuthi isebenza kanjani isita laba kanjani saphinze sikhulumisane nabasuka khona enkampanini iSicom njoba kusukunyiswa ngolosomthethweni umkhankaso iCyber Awareness sizakhulumisana nabo nako gamanxa nje insimbi yesikhombisa because in 5 minutes after 6 sibahlola ke market sibuya sasenza bateqala telo mhla ekseni. You are watching the Tuesday edition of Kusile Breakfast Show. Good morning. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3# and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Hello everyone. Thank you for tuning in on Eswatini TV on another fantastic and insightful episode of Dream It, Achieve It, brought to you by myself, your new host, Nomalungelo Tilu Jele. Dream It, Achieve It is a program that encourages entrepreneurship skills for creative, unique business ideas that foster a proactive and independent youth. Be sure not to miss our Season 3 under the theme Youth Empowerment every Saturday at 10 a.m. on Eswatini TV. Brains on the Go Season 10 is back on your screens with a new presenter and a new host. This season, the quiz show is in the Lubobo region where we will meet 15 students from 15 different schools. Join us every Thursday at 6 p.m. and find out who will be the actual winner. Ngola nguvusela ngoba kulenza bento ecala athi lo mhla ekseni ehlelweni Kusile Breakfast Show libito lami ngiLinkedIn kule. Indlovukazi Mhlekazi ibuyeleke ekhaya eTolo ngemuva kwelihambo lwayo lwemave lamabili. Indlovukazi ifikeleke esikhumulweni setindiza eKing Mswati the 3rd International Airport. Kanti bonke sombiko logcwele ngelihambo lwamhlekazi utawutholakala etindzabeni tekucala lomhla emini. Luqhamuka ke eveni leScotland umhlonishwa wanje nankuli Cleopas Dlamini ungeneleke iTolo umhlangano wemave ladlelana nemangisi ngaphansi kwenhlangano leyatiwa ngekuthi yiClimate Vulnerable Forum CVF. Lo mhlangano ke wekubukisana tinhlelo lekungaliwa ngathi neguquguquka kwesimo selitulo. Kulo mhlangano ndinakulo uqinisekise emalunga lenhlangano ukuthi na kanjani live leSwatini litimisele ukuchubeka netinhlelo tekulwa neguquguquka kwesimo selitulo. Nakuluke kulela leScotland kuyomelela silo semhlaba ingonyama inkosi Mswati wesithathu emhlanganweni wekulwa neguquguquka kwesimo selitulo iClimate Change lobanjelwe ke edolobheni leGlasgow. Lo mhlangano uphinze wangenelwa ke nangumabhalane jikelele weCommonwealth Patricia Scotland.
Mabhalane jikelele wenhlangano yemavela adlelana nemangisi Patricia Scotland uthi sekufika isikhathi sekuthi kuphele ukukhuluma kodwa emavela asathuthukile afeze ithembiso latenda ngaphansi kwesivumelwano lesatiwa ngeParis Agreement sangeminyaka wanga-2015. Ngaphansi kwalezivumelwano emavela asathuthukile kulokunye atibophelela ukuthi atawucinisa inhlelo letihlose kulwa nekuguquka kwesimo selitulu ngekwehlisa imikhicito yentuthu lenyukubeta imvelo. Patricia Scotland uthi lenhlangano yaka-Commonwealth seyisukumise inhlelo letawenta ukuthi emalunga athole kalula lwati ngeguquka kwesimo selitulu naletinye tindzaba letimcoka kusaliwa nekuguquka kwesimo selitulu. Mengameli walenhlangano yemavela adlelana nemangisi lula nekuguquka kwesimo selitulu i-Climate Vulnerable Forum longundvunankulu wase-Bangladesh Sheikh Hasina uthi kuguquka kwesimo selitulu kuhlasele wonke umhlaba ngako kude live lelingabukelela lingenditaba tekulwa nako kuguquka kwesimo selitulu. Ndvunankulu Sheikh Hasina uthi kwenyuka kwetehlakalo emhlabeni kubeka emavela asathuthuka enkingeni lenkulu. Naye ndvunankulu Sheikh Hasina ukhumbute emavela asathuthukile ukuthi afeze tethembiso latenda ukuthi atocokelela imali letigitsigitsi letilikhulu temadola asemelika lekuyimali letawesekela tinhlelo tekulwa nekuguquka kwesimo selitulu emaveni lasathuthuka. Ndvunankulu waleseswatini Cleopas Dlamini uthi laseswatini litawuchubeka netinhlelo lelinato kulwa nekuguquka kwesimo selitulu. Letinye tetinhlelo letisukunyiswe live laseswatini kulwa nekuguquka kwesimo selitulu tifaka ekhatsi umkhankaso wekuhlanyelwa kwetihlahla temtsabu letitigitsi letilishumi eminyakeni lesihlanu letako. Lolu hlelo lwasukunyiswa eminyakeni lophelile ngenyanga yeNyoni kanti lihlose kulwa nekuhelwa kwamahlathi lekuthiwa ngiko lokubanga sandla ekuguqukeni kwesimo selitulu emhlabeni. Lomunye umkhankaso ngilo lwasukunyiswa mhla tinga-25 enyangeni yeLweti eminyakeni lophelile lwatiwa ngelaphatsa sakho nawe. Lona ngumkhankaso lokhutsata ukuthi emaswati anciphise kusebenzisa emaplastiki lekuthiwa nawo angilamanye labanga kutsi kube nesivuvu i-global warming uma asalahlwe kabi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Bongani Mathebula eGlasgow, Scotland. Sibiya ke emva ekhaya live esigabeni salo sekuba lilunga lelibandla lelengameleke yetisebenzi enhlanganweni yakamhlaba yetisebenzi International Labour Organization selethuleke umbiko olivakade lase-Afrika lothinza indzaba tetisebenzi. Lo mbiko wethula indvuna yetisebenzi kanye nenhlalakahle yato kuleli phila Buthelezi. Njengalokhu ngenyanga yamabasa kulomnyaka losetulu live laphinze lakhethwa kwesibili mava se-Afrika ukuthi libe lilunga una ilitiko letisebenti kanye nenhlalakahle yato Phila Buthelezi sethula umbiko losuthi lochaza kabantu emasu alamave elivekati le-Afrika ekunciphisa kulahleka kwemisebenzi ngenxa yekubhedwa kwemkhuhlane i-COVID-19. Kule Governing Council kusho ukuthi ingabe thina letindzaba letiningi letitekwako leti affecta labor space ikakhulu unako nje suthi kunama-challenges lakhona ingabe ithini i-Africa Group ngapha ama-interventions lebuka ukuthi anentiwa to mitigate ama-negative effects ayo i-COVID ngoba siyati ukuthi kutsinzeke lokuningi imisebenzi kutsinzeke emabhizinisi kodwa-ke njengoba ikakhulu sila etisebentini thina kubuka nje lokho ukuthi ingabe indzaba letsenza tisebenzi njengoba siyi-tripartite la kunabohulumende kunetisebenzi kunabaqashi ingabe sibambisana kanjani to preserve lawo mathuba lakhona nekwakha lamasha kubuka tindlela letinsha tabo-technology lesetingasebenta going forward ku-avoida timo lapho khona ungakhanza ukuthi nasiphinza sibhekana netimo letifana naleti imisebenzi ime kanti kumbe ngetebuchwepheshe ngayo iyachubeka emava akhicita kuthuthuka iminotho lahleka kwemisebenzi levelako. So njengoba sikwenta kanye sihlangene siyabenefita ngoba le guidance siyithola cishe sikwende kufana nakulamanye amave lesibambisana nawo kule nhlangano ekusebenzeni indzaba tetisebenzi. Indvuna isilive lakhethwa kwekucala ngeminyaka wa-2017 kuya eminyakeni wa-2020 kodwa likhethwa lubanje kulomnyaka losetulu lapho i-Afrika ibone kuhle kusilive lichubeke kuleli bandla kude kube ngomnyaka wa-2024 kani asitfuphe mava se-Afrika la kuleli bandla. Etindzabeni teSwatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngikumathapha.
Indvuna yetemtsetfo Phulile Shakhandi ithi ke litikelayo lisemkhankasweni wekuthenga ubuchwepheshe lobutawusita kulandzela emacala kusukela abikwa emaphoyiseni ate afike emaphethelweni etinkantolo. Indvuna ithi lokhu kutawusita ukuthi kubonakale kahle kuthi emacala abambeke kuphi. Indvuna ivetile lokhu ngesikhathi ke iphendula indlebe yesikhulu ngeliqala lekubulawa kwalobeka ngutishela enhloko esikoleni lesikhulu sakalobamba vezamafa Mhlanga lowadubulwa ngumnakabo eminyakeni lengemashumi lendlulile. Kodwa ke lelicala sola liphele. Emacala labonakala hamba kancane nalawa lemenzi akhombisa kuwakhathata emalunga ePhalamende. Lokhu kufaka ekhatsi licala lobeka ngutishela enhloko wesikole lesiphakeme sakalobamba vezamafa Mhlanga lekusolakala ukuthi wabulawa ngumnakabo kanti sekuphele iminyaka lengemashumi lamabili solo indzaba ingapheli enkantolo. Lenzaba ingene ePhalamende ngelunga lePhalamende lakalobamba lomdzala Khumalo. Akuzange nje sekuvakala ngisho linyana kwavele wathi nje abulele wakhululeka khona lapho akazange sahlale ngisho inyanga noma amaviki lamabili esitolisini. Lokusho ukuthi na umuntu ubuka uconsent ngalenzaba ucabanga ukuthi kusho ukuthi bekhona kuvumelana lokuthide between lo mbulali nalamaphoyisa ngoba awu-understand ukuthi ifanjani nje indaba ifenjalo njengoba phela nangabe kusho ukuthi bebehlulekile ngababuya bona kulaba labalinyalelwe batawukusho ukuthi ufike lo wathi kithi ngabe litiko kukhona leli takwenda in the near future to address ema issues lane kucala lokunje kudrega for a period of 20 years. Siloqiniso yini Mr Speaker ndinani ukuthi labantwana balomuvi abakhoni kuyale endashi esiselweni ekhaya kubo because lo uyajangaza ubakhomba kaloko ukuthi ngalesikhali ukuthi lo kulengane ndawuyihlo tawendekala kini. Indvuna yetemtsetfo Phulile Shakhandi ithi emaphoyisa asayiphenya lendzaba njengobe sekunabufakazi lobusha lobuvelile. We are in the process of procuring electronic case management system. So the system nje itawuqala kusukela emaphoyiseni nawufika nje emaphoyiseni utobeka indzaba yakho emaphoyiseni. That case will then be automatically uploaded with the electronic case management system. Listen also emaphoyiseni liya DPP nakhona le case management itawukhona ku-checker lelicala ukuthi naliselifike ka-DPP uthethe amalanga langaka DPP naloyo DPP latam asayina ukuthi uniketa mshushisi X nalapho sitawukhona kulandzela ukuthi loyo mshushisi uthathe amalanga lamanganani ukuthi awusebentele lelo cala. Langene enkantolo nakhona will be able to track the case right up to lo muntu naseseka convictiwe. Honorable Speaker, uyofika correctional. Indvuna ithi iyethemba bonke labatsinzeka kuleli cala lamhlanga nalamanye emacala batawenda umsebenzi wabo kuze umtsetfo utawuthatha indzawo yawo. Ndzabeni ithi Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginamuze Mkhondwa ePhalamende. Iphalamende sekubusisile kubolekwa kwemali lecishe ke ifike etigidini letingemashumi lasikhombisa emalangeni letawungeta kuleyo yokulungisa imigwaqo lekumgwaqo lisuka ke kulukhula uye Big Bend nemigwaqo lisuka kalonhlupheko uyawuphelela ke esiteki. Likomiti letemafa iphalamende nalichukumisa lenzaba livetile ukuthi uhulumende nakangaphuma kulezivumelwano sekwakhiwa kwalomgwaqo angahle atikhanze sekaboshiwe. Lomgwaqo utawakhiwa inkampani yeNyasi Construction. Iphalamende seyivumile ukuthi uhulumende aboleke imali lecishe ifike ku-70 million emalangeni yekulungisa umgwaqo losuka elukhula uye eBig Bend naloyo losuka kalonhlupheko uye esiteki. Lokhu kulandzela kushukumisa lokwentiwe emalunga elikomiti lelibuke usebenta kwelitiko letemafa endlini yabayisikhulu. Malunga ephalamende aphawulile ngalomsebenzi. Now way bridge ukuthi nizaba velele sayithatha seriously Parliament kuloko sitawuqhubeka siwafake way bridge siphinde futhi siwasebenzise
ekuthenini uqaleke umthwalo wendlela emgwaqweni. Ingoto seyingcindlela sesingethe sakhona kukujikisa kona konakala akuhambanga kahle. Sihlalo waleli komiti umhlonishwa Thandi Nxumalo ubongile ukuthi indlu ibesekele. Umhlonishwa Ngwenya ucelile la ukuthi ake sesite nema-bills latawu athenda imigwaqo emakhaya. Ngiyathemba mhlonishwa induna yaka-works ngoba nayo ikhona nomhlonishwa finance batawaletha mhlonishwa sitasesawa attenda sil-committee atawuphinde edelandlini lawo ma-bills lawo mhlonishwa sitawenta nakafika. Kuvelile ukuthi lo mgwaqo utawakhiwa ngekubambisana kwahulumende netinkampani etitimele iPPP. Kanzi utawakhiwa yiNyathi Construction njengoba ngiyo yodwa leyafaka emaphepha ekusebenta lo msebenzi itenda. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela inamuze mkhonda eParliamente. Mapalelo omkhulu etiko letekwatisa Maxwell Masuku sewusikumisa ngalokusemthethweni inyanga lapho litiko litawufundisa khona sive ngekuphepha sasebenzisa bongcondvomshini kanye netebuchwephesha Eswatini National Cyber Security Awareness Month. Masuku uthi kumcoka kuthe eMaswati athi tindlela tekuphepha asasebenzisa i-internet. Lokusukunyiswa ngalokusemthethweni kwenyanga lapho kutawube kufundiswa khona sive ngekuphepha sisebenzisa bongcondvomshini kwentuwe ngephansi kwesicubulo lesithi Purpose Cyber Smart. Mapalelo omkhulu etiko letekuchumana Maxwell Masuku uthi tigebengu letisebenzisa bongcondvomshini tihlala titingela njalo bantfu labasebenzisa i-internet ngetebuchwephesha letingakaphephi kanti tiphindze tigange nangemlayeto letfunyelwa kubongcondvomshina. I am proud that the Ministry and the Commission have also initiated a project on developing a national digital strategy. This will be a comprehensive strategy that will be sequel to the National Information and Communication Infrastructure NICI strategy, will also in context address cybersecurity and continually strengthen the security of our own government systems to keep pace with the rapidly evolving cybersecurity threats. It should increase the government's capability to detect, defend, deter, and neutralize cyber threats. Umphathi welibandla lelawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission Mvila wempi Dlamini uthi nelakuleli ikakhulu emabhizinisi akakaphephi kubantfu labagangako kubongcondvomshina. Lenyanga lena nje siye asambe sivent etikolweni siye kuphi kuqwayisa amabhizinisi uhulumende nebantu bonke nje eMaswati kuthi bekunena sicaphele sisasebenzisa yona le technology yona iyasebenzela entweni incumbi kepha ke asibone nebantu abethu sihlale sigatsile ukuthi phela kusenendeka kube nalabo abahlukubetako khona ngala le bayibathi cyberbullying. Umcondzisi wenhlangano yaka-World Vision kuleli Thina Mukunda uthi bantfwana esikhatsini esinyenti ngabo labatfola kuhlukumeteka ikakhulu etindzaweni tekuchumana tesimanje manje. We are noticing quite a lot of human trafficking or children trafficking, let me keep it that way, that has been facilitated by technology. We are seeing quite a lot of cyberbullying. By the way, cyberbullying is much more torturous than even the physical bullying that we were getting in school, those of us that belong to that generation. Lucwaningo lwenhlangano yaka-UNESCO leminyaka wa-2019 lukhomba ukuthi emhlabeni wonke jikelele bantfu labangetulu kwemashumi ekhulwini basebenzisa i-internet kanti labangemashumi ekhulwini kule nombolo bantfu labasha kubheke ukuthi ngeminyaka lotako kungeteke bantfu labanye labangu-1.2 billion labatawusebenzisa i-internet kanti bantfu labasha ngabo labatabe babanyenti. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla nisezulwini. Libandla lelawula ke tekuchumana kuleli Eswatini Communication Commission selinikete tinkampani letahlukahlukene imvumo yokusebenta emabhizinisi ekuthengisa kulungisa kanye nekungenisa imishini yetekuchumana kulelive.
Umphathi lelibandla Mvila Wembi Dlamini uthi ke bathengi labatawuthenga kulezi kampani sebavikelekile ngokomthetho njengoba lezi kampani tibheke ukuthi tilandzele yonke imigomo letsite lihambelana naleti mvumo lebaniketwe tona. Umphathi welibandla lelilawula tekuchumana kuleli Eswatini Communications Commission Mvila Wembi Dlamini uthi tinkampani letitfole timvume tekusebenta ebhizinisini yekutsengisa kulungisa kufaka kunakekela kanye nekungenisa lapha eveni imishina yetekuchumana kubhekeke ukuthi tilandzele imigomo lebekwe ngileli bandla. The license comes with a number of obligations which the Commission will be monitoring from time to time to ensure compliance. May I highlight the following. Is what we call type approval of electronic communications equipment. Every electronic communications equipment you sell or deal with under this license must be type approved by the Commission before it can be distributed to the consumer. No electronic communications equipment must be sold, installed, or distributed without this requirement. This will ensure that consumers are not sold dummies, faulty or grey equipment, commonly known as a mafongkong. You must have in place a consumer complaints handling procedure, and as such procedure must ensure that consumer complaints are dealt with adequately and expeditiously. Consumers are at the core of your business, and this must be protected at all times. No more tatile under this license. Should also be their data be protected. Personal information about customers should not be shared without the express consent of that customer or pursuant to a court order or any applicable law. That does not mean the police can come to you and just request this information without a court order. This sector is quite competitive, and such you must practice fair competition with one another in accordance with the ESCOM Fair Competition Guidelines of 2020. Ensure that license fees are payable to the Commission and they are paid in time. Ensure that the required annual reports are filed with the Commission in time. And finally, ensure that the cover page of your license is displayed within your business premises at all times. Dlamini uthi batawuqinisekisa ukuthi bayalandzelela ukuthi letinkampani tiyayilandzela yini imigomo lebekiwe. Etindzabeni teSwatini TV kubika Nelson ngamandla nginambongwa Dube Embabane. Bukhululeke bucala lobentiwa kusetshenziswa i-internet kanye netimali letilahlekile kusuka ngenyanga engongoni eminyakeni lophelile kuda ke enyangeni nenyoni kulomnyaka losetulu nechazaniswa nesikhathi lesifanako semnyaka wa 2020. Lokho kuvakele ngelisekela lemphathi wamaphoyisa mamsidlamini nakusunyiswa lokusemthethweni inyanga yokufundzisa sive ngekuphepha sisasebenzisa ingqondo mshina. Lisekela lemphathi wamaphoyisa kuleli mamsidlamini uthe Maswati akahlala acaphele bozidlani labafuna kubagebenga ku-internet lokufaka ekhathi amabhizinisi kanye nebantfu nje licubo lwabo. Dlamini uthi bantfu abahlolisisa imibiko labatfunyelelwa yona bangakatfumeleli timali. Cybercrime cases in the country manifest in a wide range of criminal activities, mainly perpetrated through the use of technology devices such as computers and other electronic gadgets. Between the period of December 2020 and September 2021, an upsurge in the number of cybercrime cases and financial losses incurred was recorded compared to figures recorded last year for the same period. To this extent, the Royal Eswatini Police Service appreciates the launch of this campaign aimed at curbing cybercrime and boosting our already ailing economy through offsetting the losses incurred. It is unfortunate to note that Eswatini continue to fall prey to online phishing and other related schemes such as dubious online advertisements for commodities or services. Umphathi wenhlangano bosomabhizinisi kuleli business eSwatini inathi Dlamini uthi tigangi letisebenzisa i-internet ticonze kakhulu bosomabhizinisi. The private sector
why are we the ones always being targeted? It knows everything. The private sector is the primary target. Remember this. We are the primary creators of national wealth. In fact, as I was thinking about this, I had this epiphany. It was like a light bulb moment, standing there. And I say, imagine if everything was to grind to a halt in terms of business. Where would money come from for this country? Then I realized it's nowhere. So we are the private sector standing here. Anything that follows us is a cost center. Lelisekela lemphathi maphoyisa lithi unakisisa kahle tindvo ngona mancoba ekunqobeni bucala lobenteka ubongcondo umshina i-internet tindzabente Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngisezulwini. Kutemidlalo amapalane wenhlangano yabaqeqeshi kuleli musamamba soceleke baphasi bemaqembu ladlala ke etifundzeni ukuthi babeketelele baqeqeshi basazama ukubuyisa abadlali ezingeni lelifanele. Lokho kulandzela ukuthi uhulumende avume ukuthi sengabuya ibhola nasetifundzeni. Njengaleminye imidlalo kuleli imidlalo yebhola etifundzeni yamiswa nakubethwa umkhuhlane we-COVID-19 lokho kuhamba isikhathi ke lesingetulu kweminyaka ngamba ke kube uhulumende asale abavumela ukuthi nabo sebangabuyela abadlalise imidlalo yabo inhlangano yabaqeqeshi khathatekile ngesimo sebadlali abatawubuya bakuso mapalane walenhlangano musamamba uthi ucela baphasi bamaqembu bababeketelele abaqeqeshi babo. Siyajabula kakhulu ekuthenini ibhola ibuye kuma regions. Sine malunga ethu ke la khona lena kuma regions la coacha khona siyacabanga lokho ukuthi bese bahleti kakhulu sebaze bakhohliwe kumbe nangebhola ngoba abayibukeli abayidlalisi abendini but lokho ukuthi ke nyalo sebatawudlalisa sicabanga lokho ukuthi kuyinfo lenhle kakhulu siyabonga kuhulumende. Lengakusho kuloko ngiloko ukuthi ezibayodlalisa bo coach kunengile kufanele bakugathe labadlali abakadlali say kumbe umnyaka wonke lokutawubenda ekuthenini labanye babo batawubuya ba out of shape in terms of umtimba labanye babuye out of shape ngekudlala kwabo ibhola so umsebenzi utaba mkhulu kakhulu vele lokho kufanele sikugathe. Inhlangano yebhola ke yaveta phambilini ukuthi basebentela ukuthi imidlalo yetifundza itobuya amacala yona inyanga yaLweti. Lobekela umsakazo weSwatini TV temidlalo ngiphathiswe Msibi eMbabane. Ngokusingalithe temidlalo sitibamba lapha kenza ecala talo mhla ekseni sibathele emakethe siyabuya siyaqhubeka nehlelo. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni. Come on. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. You're having... Emergency! It's my father. No, it's my father. No. Let's go! Well, then, let's go, but... Dad! 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 Nurse, take this. Take note of the time of death.
In the sea, hundreds of species and ecosystems have disappeared. There, life runs its course and tries to adapt to the planet's fast metamorphosis. The sea has a huge power to regenerate itself, although for this to occur, of course, it needs human beings to give it a chance. Man has flown into space, has yearned to discover planets and galaxies, but he has destroyed what was closest and could actually have saved our submerged universe. Welcome back mbukeli, so watching Kusile Breakfast Show singibukele nawe lo sanza kusivulela studio namuhla sasivele sinaye Sibusile Sigwane lohambisana na Vukani Dlamini abasuka khona ebhange Standard Bank sikhuluma ke tindzaba letimbili namuhla lapha njengoba dokumela ukuthi saving leliphelile kusukunyiswe umcimbi iLuju Food and Lifestyle Festival kanye ne-app lebeyitoa ngekuthi unayo siyakhulumisana nayo kuva ukuthi ingabe isebenza kanjani le app nekuthi ingabe isita laba kanjani dokumela ukuthi umcimbi iLuju Festival kube khona umnyaka lapho engakabanjwa khona ngesizathu semkhuhlane iCovid-19 lona ke umcimbi lomkhulu lokhanga over 12,000 webantu khona eveni laseSwatini nalabaphuma khona eveni laseSwatini. Good morning and welcome guys asinivusele sinemukele ehlelweni nani thula iLuju event naphinza nasukumisa iApp lebitwa ngekuthi unayo ingabe unayo in because I've read ukuthi you can send and receive money through this app ingabe vele mhlawumbe isebenza kanjani. Is it only for Standard Bank customers noma mhlawumbe nje nami ngayitfola le app ngicosichazela ngayo ukuthi ingabe isebenza kanjani? Siyabonga kakhulu ngicela ngikuvusela umbukele ekhaya maybe nje bese ngiyazama lokuyichaza ukuthi mhlawumbe unayo yini. Unayo isolution lensha lesiyakhile ebhange Standard Bank lesendele onke amaswati ukuthi akhona kubhanga inato into etinhle letanato into lenhle nje ecala ukuthi uthi ungakhona kuyivula le app kubhalisa lunayo ubese uthola iaccount. Angisho ke ukuthi unayo utholakala noma ungambhalisela ngale Standard Bank uyayidownloada le app uregister noma usebenzise USSD *334# wangena lapho utawuseyakhona kucala uregister. Kunezinhlobo ezimbili ama-account kune-account lesibita ngisonayo light account leyo ke maswati ungakhona ukuthi uregister nje nawe ne-ID yakho ne-cellphone number yakho kumelula ukuthi uregister noma ngisiphi isikhathi noma bukuphi uyakhona kuyiregistera bese uyakhona kuyithola le bese uyakhona ukuthola unayo ke ligama lesilati ngesingisi ngisho ukuthi you have it ligama lesithi nasilibuka silibhanga sakhanza lilifanele ukuthi singalinika amaswati usalisebenzise for lo solution lenjengale. Okay, ekhuluma nge-USSD so le app ayisiye abantu labane ma smartphones kuphela but nanelicingo nje ngiyakhona ku-access ya uqinisile kanjalo ngicabanga ukuthi le unayo yena isolution kule solution uyangena usebenzise le app noma ungena usebenzise USSD nakulo USSD utawukhona transact yebo kungaba khona lokhanza ukuthi mhlawumbe lokuncane lokubili lokuthathu ongasakhona ukukwenda lobo utawukhona ukuthi ukwendela kule app but lesifiso selibhanga bese kwenda ukuthi lonke liswati likhona eSwatini likhona ukuthi libhanga ngilokusho ukuthi nawe uyibuka lesimo nje lesi ngoba ubhaliswa noma bukuphi liswati lisedudane nokuthi lingaba neaccount nalifuna kuba nebank account dudane nelicingo layo nemininingwane yayo lekhona ku-ID yalo kanjalo nayikhonile ukuregister ngaloko selingakhona ukuthi libe na-account. Okay, so nangane senda kahle ngiyakhona kusenda imali ngiyakhona receive imali ingabe vele mhlawumbe imali ngikhona kuyisenda nasibuka nje ama limits nemali ngikhona kuyireceiver imali enganani nje.
Kule ma account lamabili lahambelana nebantu kakhulu ngoba ngisekhuluma kakhulu labantu. Yebo soma business nabo bakhona register babe ne account kunayo. Akunanzaba ukuthi inganani le business. Uyakhona ukuthi uregisterele ube ne account and ukhona ukuthi uyisebenzise for ukubhadala. Uthi ungayithola ke le account noma naso register sesikhuluma nje ngetinto longabe siyakhona kutenda. Uyakhona ukuthi usendele umuntu imali ecingweni akunanzaba ukuthi usebenzisa yipi i-network. Uyakhona ukuthi umsendele imali. Ungakhona ukumsendela imali ku-email lo muntu ofuna kumsendela. Kwesibili ungakhona nokuthi uvulele amanye ama account na ufuna wa register kanje so ungakhona kuvula na umuntu nje uyakhona ukuthola ama account ukhathi usaba nge5 ukhona nje ukuvulela wena la ukhona khona na kude nalutsi ngaso approve uvele uvulela ube nawo. Lokunye lokhona kukwento uyakhona kumukela imali echamba noma bengiliphi ibhange lelikhona Eswatini. Ngaleso sikhathi phinze ukhona nawe ukuthi nangabe sofuna kusendela umuntu imali ungakhona ukuthi uyisende noma bengiliphi ibhange lelikhona Eswatini. So nako lokunye lokuphinze kube kuhle ngayo. Lokunye lokhanza ukuthi uyakhona kwento uyakhona ke noma ufika lesikubita ngokuthi ma merchant na ufika ke indzaweni lapho khona itolo kukhona isaloti ayikhanza la ngephandle lethi unayo. Uthi na ukhanza leyo sign so uyakhona ukuthi ungangena lapho usho ukuthi cha mina namhlanje ngicela kutokhokha but awukhona ukukhokhela imali yakho noma ukuthi cha ngicela kutofaka imali la kunayo naloko uyakhona kukwena. Kanjalo ke kunato indlela standile etimela ukuthi ukhona ukufaka imali yakho kunale fana ukuthi ungayifaka ku Standard Bank ku Standard Bank ATM kuna account specific lesisebenzisa ko for lokho bese reference ngale account number yakho yawunayo. Angikucacise kumbukele ekhaya ukuthi unayo uthola account kuna account number lo ithola ngivama acala nga455 bese kalandzela ke letinye inombolo. Ngileyo ke la account oyisebenzisako nangabe mhlawumbe ufuna kumukela imali ekhamba lamanye amabhange noma ke na ufuna nje ukwazi ama detail ale account yakho athini. Yebo ke lokuhle ukuthi uyakhona ukusenda ku cellphone nje base sesikubalile. So iyaphinze ibe nalo mandla noma ke lesimo sethi ngakhona kusendela ku cellphone number isiphinze ibe naloko lokuhle ngayo. Okay, so angidingi nje kuba le customer la Standard Bank ngifuna kusave nje ngiyangena ngiyadownloada ngidisavele imali yami ngiyadifakela. Naloko ngiyakwenza. Naloko uyakhona ukuthi bangishaqazile nje ukuthi ama accounts wavula zabe sihlanu. So nangabe unebantwana baze bang 3 4 uyakhona ukubavulela ngamunye. Le ngikhohle into lengakungeta nalapho ukuthi ngaphandle kwaloko mina nje la ngine account yami njoba ngiregisterele kunayo. Nangifuna ukukunika emalungelo ukuthi ungakhona nawe ku access ayinya lama accounts ami. Ngavele ngikunike emalungelo. Uthi na uye store ngifuna ku transact. Transact la kule account yami. But la malungelo tabuniwe ngimi njoba ke ngibabe ngikunikile. Nginalo lelungelo ukuthi ngawathatha ngalala. Okay, Kusile mhlambe nangabuya kuwe nje during the launch isibonile ukuthi excuse me ukuthi abesenjiswa le app vele kakhulu ukuthenga timvo ukuthenga kudla kuthenga ama drinks ingabe vele mhlawumbe libuke ukuthi itondeka kanjani masifika nje tawusebenza kanjani nje vele mangifika mangena ke entrance. Okay, sibonge kakhulu ngicale ngikuthathele lithuba ngivusele umlaleli ekhaya ngiphinze ke kungeda nje kumlangeni kulakushito ukuthi lokumnanzi kakhulu unayo ukuthi unayo iaccount lemala yalo lonke liswati kubuya ke kulombuto wakho mlungela ukuthi ma utakule kulomcimbi lesibuke ukuthi silibhange sisebenzise unayo ukuthi ema customer noma ke bantu latabele bangenele lo mcimbi weluju wakulomnyaka bakwadi uqala bayisebenzise sihlelile ke silibhange ukuthi kungakayiwa kuma road shows sidaba nawo okungakayiwa emcimbini lomkhulu lo taba mhla ka 28 kuya 27 kuya 28 November sidaba nawo ama road shows atawuhambela emadolobha lahlukile alaswatini lapho sabe sifundisa khona unayo siphinze sihamba kanye kanye nebetempilo sikhuthatha donations abade kugoma sihamba nabo ke nebasa house on fire abade bachaza abantu ngalomcimbi kubuya kakhulu ke kulenza unayo ukuthi sibuke ukuthi kumcoka ukuthi emaswati akwadi kusebenzisa unayo so ukuze batokwadi kumbona ukuthi usebenta kanjani kanti futhi ke bakwadi benefit kulama benefits alama capabilities unayo so kubuye emcimbini nje lungela ukuthi kulomcimbi utawukhona ukuthi uthenge lokho kudla njengoba kwadi ke ukuthi ilujulu umcimbi lobuke kakhulu utekudla phenze kube ngumcimbi ke lokhuthatha beti market noma ke labo labathengisako bo somabhizinisi labancane labathi kamede COVID le makhathi kulomnyaka lo wengcile nje besingakhona ukuba neluju ngaleti zafute ukuthi bekuna COVID-19 so ingcenye ke yeke ukuthi libhange libuke bomcoka beke ukuthi
sizame ukwathi indlela sidekulibuyisa luju kulonyaka siphocelele ngokona lokho ukuthi umnotfo uthi kabedeke kakhulu but kakhulu ama-artists ethu ala kangwana athi ngamedeke kakhulu akusiwo ke ama-artists kuphela bapheki bantu labaphekako sengibomake labathengisako bhuti lo basegedeni bhuti lo emnyango sengilabo labaphinze baklini ngumnotfo kwawona ngumnotfo lo wofa kwawona lo mcimbi lona kungako ke sibuke ukuthi asingabuki kubuyisa lo mcimbi lona kumbe kuphela kuze kutosika takala eMaswati labe kasolo kumbe ahlede emakhaya idizafute ukuthi lo mcimbi lona ungabi khona kepha ke asibuke indlela silibhanga sekwekuthi sitawube sesifundisa kanjani ngale app lekuthiwa unayo sabona ke kulicebo lelihle lokuthi asihlanganise kuphuma emarket unayo kanye ke nalo mcimbi sitokhona ukuthi eMaswati naka kulo mcimbi akwathi kusebenzisa unayo kanti ke kumbe nje kungeda kumlaleli losekhaya kumbe lo umbukele ekhaya lolalele nyaka kungaba kusho ukuthi sitabeke sinemincintiswano leminingi letabe ibuild up kilo luju kulomnyaka lo lapho khona sitabe sipha Maswati mathikiti sipha impahla ya unayo but ke sitabe sipha impahla kulabo laba register unayo kulabo labasebenzisa unayo kulabo laba togoma bagomele umjovo we-COVID-19 kwehlukahlukene ke Nkosi kepha ke konke lokhu ngemetamo lesiyendako silibhanga ukuthi singambambisa kanjani uhulumende ekuthenini neMaswati siwakhuthathe ukuthi agome kuze sitokuchubeka sibone indlela letintsha ukuthi ingabe iminotfo singagcine sivule kanjani indlela ngokuthi letehlukile lekunto nathi kabedeka kakhulu kufana netema arts Eswatini yeah ukhuluma ngayo le goma bathena lengikhulumisene nabo nje bathi nabevaleyo bajapa bathi nako ke nango ke standard bike so ngifuna ukubuza ukuthi ingabe nitawumukela labajove kuphela yini bangeta yini labo mhlambe labana ama results la not less than 72 hours ntabavumela indaba lasabatest labatawuta nemiphumela noma nifuna vele nje laseba vaccinated cha sitawufuna vele ukuthi kufanele kufike lo vaccinated kepha libhange ngaloko ukuthi likubukile ukuthi asikafisi kuphume kwangathi siyanifoselela ukuthi kujove kepha ke siyakukhuthatha ukuthi eMaswati agome njengoba sisabuka nje sibuka nakulamanye emave ukuthi lamanye emave ngekuthi incumbi yalabo lasebaphila lawo manje sebagomile setinengi itinhlangothi sengathi setivulekile kungako ke nathi sitakukhuthatha lokho ukuthi eMaswati akagome kepha ke kulawo Maswati latabe angakajovi lungela silibhange sibukile ukuthi lo mcimbi lo uphinze phela ukhona ukuthi eMaswati awungenele kubomabona kuthi so sitabe streamer lo mcimbi lona sitawupartnerisha nabo Eswatini TV siphinze futhi sipartnerisha netinhlangothi netinhlelo letehlukile lokufaka ekhathi umsakato sengeSwatini TV sibukile ke nepartnerisha nalamanye ema broadcasting stations ase maveni ladvute nathi kufana neSouth Africa ngoba utawukhumbula ukuthi luju bekungumcimbi phambilini lesolo kungumcimbi lo vamise ku-attracta nebamfu bekhamba so nakuma social media pages alo libhange le Standard Bank batawukhona eMaswati ukuthi akwadi ukuthi angaparticipate kulo mcimbi kepha ke bekungaba ngeko nje ukukhuthata ukuthi phela siMaswati asijoveni sitawati ukuthi namake lo tawusuka ekhaya noma somabhizinisi lo tabathengisa lawo macici noma somabhizinisi lo tabakhangisa noma engangiphi ibhizinisi yakhe sikwadi ukuthi simsekele ngoba sitabe siselutshweni sijovile alright so kokugcina nje sibusele mhlambe indzaba yamathikiti bamsaba wajake kakhulu aphuma nini atholakala kuphi futhi the price if possible ngabe se price enya idini vele ukuthi atawubita malini okay so indzaba yemathikiti sitayikhipha kungakaphelilo naleli viki leli sibukile ukuthi makuphuma emathikiti kuphume nayo iprice bebashito lesihlanganyele nabo ukuhlela lo mcimbi labaya ngake House on Fire ukuthi kutathi ngalesihlanu sikhiphe wona amathikiti sikhiphe udakhumbula ukuthi kuleli hlelo le program yema artists nalapho sisengakacetsi sisebukile kungeda incumbi noma ke kungeda ema artists akuleli ngoba ke udakhumbula ukuthi vele sizafu sekokuthi lo mcimbi lona sibuke ukuthi ingabe ungabuya kanjani lonyaka kusekela wona ema artists alakhaya incumbi yawo so ke kutathi ke ngalesihlanu sikhiphe lonke ihlelo sikhiphe amathikiti ke umbukeli atabe atfolakala online ataphinze futhi atfolakala emagazini ase Standard Bank lamathathu
Gamathapha, Mbabane, nakamanzini, Standard Bank branch. So ngaya any Standard Bank branch, Mathapha, Mbabane namanzini, lawala mathathu kuphela. Kuloyo longeke kumbe akhona kufinyelela lapho sitawukhona ngokuthi amathikithi siwathenga online. Dengakusho nje ukuthi njengoba ngishido ukuthi diningi ke dinanzi lesitibekile kanye ke nemihlomelo leminingi lesibekile kulabo labatawusebenzisa unayo kungaba khuthatha nje maswati ukuthi lena phela i-account lemahala ukuthi asiregister ku-star 334 hash mangabe unecingo lelingasiko kumbe smartphone siphinde download ke i-app kunayo noma une iPhone uya iStore ngabe une Android uya ku Android apps nakhona kanye ke nalamanye Huawei Gallery le accommodator tincingo litaka Huawei. Sinangiphuma nje lana ngiyadownloada nami unayo. Angengishiyeke. Yeah, right. Sibukeli besikhulumisana lapha naSibusile naVukani labo sokhona ebhange Standard Bank. Batakhuluma nje nge-app lentsha labayisukumisile lebitwa ngekuthi unayo lemahala ha njengoba sabachazile kanti na load smartphone angakhona kuyisebenzisa nga-star 334 hash. Lona smartphone angakhona kuyi-download, akhona kusenda imali, akhona ku-receiver nemali futhi. Saselke funa sibuya sitawuchubeka. There's no price like the ShopRite price, which means you'll get low prices on everything you need, like 900 grams Wheat Bix and 1 kilo Bokomo cornflakes, both for only 80 emalangeni, and 3 kilo Sunlight 2-in-1 hand washing powder for a low $59.99. The ShopRite price, the price you can trust, always. Baba nanyamani. Sake ngikhumbulile. Hamba nje ekuseni sengibuya ngikhumbulile. Basi sita ke mfana. Ngoba bese kukhala libhungane la. Yonke into sahlala MCT. Uyayibona le ndzawo. Basita vela bahulumende kufa sinika labantwana. Kanti vele nangemhamba itolo. Bantwana bebakhulela kubantu abadzala. Umceli nakulomunye. Banva bethu foster care help raise the future. All it takes for our dreams to grow is a seed. As you plant your seed and invest in agriculture, we invest in you. Planting a seed of hope to see you nurture the earth and feed Eswatini. At FNB, we help turn challenges into opportunities for agriculture. That's why FNB Agribusiness solutions are tailored to help you save costs and increase profits through innovative ways to transact. Financial solutions like input, solar, asset-based finance, and insurance. Switch to FNB today and get financial solutions for your agribusiness. Nurturing every farmer, growing agribusiness. Terms and conditions apply. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalangeni per month. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. Are you a learner between the ages of 9 to 18 years old and interested in winning a writing competition? Here is a chance to showcase your talent of writing. Enter the Eswatini letter writing competition for young people under the theme, Your Experience with the COVID-19 Pandemic. The letter must be written to any of your family members and can be written in either English or Siswati. You are allowed to submit your letter at your school or the nearest post office to you. Join the competition and win yourself amazing prizes, including a laptop, a tablet, a smartphone, and many more. This is your time to shine. The competition starts on the 8th of October and closes on the 8th of November 2021.
For more information about the competition, terms and conditions, call the Eswatini Communications Commission on 2406 7000. Visit the website or social media pages. This competition is brought to you by the Commission in partnership with the Ministry of Education, EPTC, UNICEF, Macmillan Education and World Vision Eswatini. Bonke siyaqhubana lohlelo lomhla ekseni sifuna nje ukuthi kanzabata ka Home Affairs njengoba elanga lakusasa kuthabeke kunemsebenzi lomkhulu le ndasenkundleni yasemhlangatane lekubompofu. Lapha kutabe kuphakanyiswa khona ngumsebenzi yawu-announce indvuna ngiyakhumbula nayichazela imalunga eParliament ekuthenini litiko litawuphuma selihambele emiphakathini liyawufuna emaswati lese lelusito emaswatini lawo la asangakabhali certificate ngekwehlukana kwato kepha ke bonkosi angethule babezwane la chamuka khona itiko letasekhaya kusichazela nje kusilomsebenzi utawuhamba kanjani mangwena nguvusele ngwami lehlelo nabekuseni angiyabingelela makhobane ngiyakhumbula isindvuna yayotfula lo msebenzi yaphinze yaba seHilton ngikhumbula kahle ine portfolio nakhona yaphinze yawethula futhi ukuthi yini lokufuna kwenziwa ngoHome Affairs. Angibonge makhobane. Home Affairs ufise ukuthi bonke abantu labase event la kaNgwane babhaliswe ngalokusemthethweni babe necertificate letifakazela kubhaliswa kwabo. Okay. Kungaba kutalwa kuthathana noma kushona kwebantu. Okay. Kanike futhi stabe bakhona nabaka immigration. Labete kutobuka phela ukuthi kunebantu labahlala khona la even lakisi la kaNgwane kuthi vele wena uhlala la even la kaNgwane ngalokusemthethweni yini unemaphepha lafanele yini ukuthi uhlale la bakwendele lamaphepha lafanele. Okay. Kutholakele ukuthi abantu labaningi bede lamaphepha lafanele la even la kaNgwane lokwenda ukuthi kube likhuni ukuthi ihulumende alethe lusito kubantu. Okay, sengigcile nje lapho kulaba labakhanza sivele bahleti live ngalokho ngekho emthethweni yakhumbula nje baka health nanabo nabajova basithi ababuki ubala lemuntu ababuki ukuthi ungubani nethi nawo laswati nje buya ujova nase nisikhanza lemiphakathini ngitshela amaphepha ngene ngi-evictane ndavele ngendele nje cha bathini labo zabo ngisebenza nabo abakayeli kyo evicta. Okay. Ngoba sihamba imiphakathi. Yeah. Shothi nathi sihamba sitawufike sive emphakathi ukuthi lokhu lesikulethile wona indlungulu yona ithini. Bese ke loyo lotawutholakala ukuthi uhleli la kaNgwane unawo lamaphepha kepha akasiwo lawo la kufanele ngabe akuye. Okay. Utawululekwa ukuthi yena nayi indlela lekufuna ayisebenzise lesinye isikhathi mangabe akhona kusitakala ngaleso sikhathi futhi utawusitakala ngoba phela sidabe sihamba naye lo mahamba ngendlwane wethu lo tabe wenda tonke letinto letingendeka nase office. Okay. Siphinzeke usite la mangweni etheni livele ngonyama likhulu tinkundla nje ting 59 khona nemiphakathi ngokuhlukana kwayo kuleti tinkundla nitathambela tonke letinkundla noma yonke lemiphakathi kulolonke lelive noma iyemakhe nje usayi sitahamba hoho mhlambe sitaphinze sibuye kulomnye umnyaka sihambele shiselweni kanjalo sifise ukuthi Magwabane le project ithathe tinyanga letisikhombisa ibe iphelile. Okay. Sitawuhambela tonke yonke lemiphakathi lekhona la kaNgwane leng 340 ngeko advisor EPC. Okay. Sifuna ukuthola bonke labantu ngalokuthi labanye lesiya kubo banale tinkinga ukuthi bede certificate sekushona ngiyabekisa kude lobufakazi lobukhona kanti phela lo mthetho losusebenzisa kwetolibhaliso uthi indvuna shifu noma indvuna babalulekile ekubhalisweni kwebantu. Yeah. Nanifika le emiphakathini mangweni ngifuna lokuthola ukuthi nihamba nalo mahamba nendlwana nje siyabhalisa leliphepha ngelitfola lelo langa yini noma kutathi ngase ngiyagibela ngento lifuna embabani noma kulawo regional offices eno neyokuthi njoba senisukile vele nitela kithi
are we expected ukuthi sibhadale leto imali etibhadalayo yini lapho noma lo nje lwamahala lo? Masihamba ngalo mahamba ngendlwane wethu sitawenda tonke letinto letendeka kweofisi uyabhalisa ufungise kube khona lokufungelako uyifungele lenkulumo loyitele sifakwe certificate emshinini wahulumende siye ku National Population Register ingungu yahulumende siphume certificate khona le labo itabe ikhona khona lo mahamba ngendlwane wethu le sikuyela kwemphofu kusasa kuyophakamisa indvuna itabe iphakamisa lo msebenzi ngalokusemthethweni tindzaba tetindleko itibeka indvuna isaphakamisa lona lolu hlelo kucela nje emaswatini ukuthi akuthathe lobhaliso njengelento lemcoka kuwonke umuntu ngoba sibhalisa lonako sibhalise nalode Nembala bongosi indaba nayichaza indvuna yavete yalo ukuthi kumcoka kakhulu ukuthi onke amaswati la ngakhasa eSwatini awadi uhulumende atokhwalo kusinakahlela athi lo kusuhlelela bamfula banganani nekwathi nje ukuthi ngabe vele nasingemaswati silive singaka nalabo lesiteti nabo maswati bayikhonda angaka nalabo labaniketwe imvumo yokuthi ababe la Swatini nasikhathi lesingaka nanabo bangaka ngiyafuna lokuthola vele la emangweni ekuthenini njengoba kuletinye talent certificate letibhaliswayo ukhanze ukuthi kuthiwa angite nemgijimi angite nabanibani kuloko nasenite khona nangabe ngiyanje sinangitobhalisa lesi vele ngiyamdzinga lo mgijimi kumcoka nje ukusivele ngimthwale nasengita le lantabeni kane sekhona kuleyo mphakathi noma ngingavela nje naleyo medium lengivela nayo ukuthi hayi thina sesithethene nalo siphakamisa lo msebenzi lesitabe siwenda uthi ulibhaliso luya kubantu sitabe siye khona le kulo mgijimi lapho sitabe simfola akhona kutabe kunalaba ke labahlale bamphuma lo mgijimi bathi akayile ehovisi lokungishift nendvuna ngoba lonikiwe emagunya ekubhalisa ngushift nendvuna emalangeni uye abese shift nendvuna uthumela umgijimi ukuthi akaye eoffice sineke inyalo sitabe siye ku shift siyothola emphakathi ukuthi indzaba vele yahamba yaba kanje ngiyafuna ugcizelele kuthenini kuze kube smooth konke emaswati ufuna nibambise njani nakaseda lawo lathi ngalolu sito ku Home Affairs emaswati atawucala ngokusibambisa ukuthi alibambise litiko kulomsebenzi aphelele malicelile litiko lithi sibheka kuphi sibheka kakhoza ngiyabekisa aphelele emaswati lokusemcoka ukuthi mangabe ngitobhaliswa certificate sekutalwa mangabe batali bami basekhona abe khona umntali wami abe nesichaza buve sakhe umntali wami ate ukhona kungibhalisela mangabe ngifuna kwenda certificate sekuthathana ababe khona lona lo wangigcobisa libovu lo wagcobisa libovu magodi ngoba umphakathi utabe ukhona nalona lo tawumela magodi kucela nje kakhulu emaswatini ukuthi alibambise litiko ngoba lokhu lesikwendako sifisa ukuthi kube bede lamalayini la khona lesihlale siwabona la ngephandle ngoba emalayini la khona la ema-ofisini etelibhaliso ngemalayini ebantu lese bahleli isikhathi bangadibhalisi leti certificate tabo ngoba phela mawukhumbula ukuthi mawubhalisa nje certificate sekutalwa semvana longephasi kwetinyanga letimbili siphuma usenda ngalelo langa siphume nangaleso sikhathi futhi fana ne certificate sekushona ne certificate semshado naso kanjalo mawusende angaphela amalanga labekiwe siphuma ngaleso sikhathi emalayini ema-ofisini ethu ngabe kude ngabe uyangena ubhalise uphume uhambe siyele kona ke le emphakathi ukuthi siyokoroba sikorobhe konke lokho lobe kusolo kungakabhaliseki ngesikhathi ngetinkinga tekuthi ncenye banenkinga yekuthwala indvuna baye naye emphakathi noma ke kude lo tamfakazela noma ke lona lo tawubhalisa kwayena akakabhalisi siyele bona ngekuthi ncenye ude lo tamfakazela siyele bona ke emphakathi ukuthi umphakathi ubambise nelitiko
sibabhalise laba bantu kuphindze kulekelele wona phela umphakathi ukuthi umphakathi egcineni kwakhona ugcine wathi ukuthi la enkundleni noma ke la emphakathi emadoda lahlala la emphakathi asikhombisa bafati basiphohlongo bantwana labatalwe bangaka bantu bala emphakathi mabashona bavamise kubulawa yini khona belitiko letempilo batongenele lababuye ukuthi kungasitwa kanjani eMaswati. Nembala bongosi bekungibabezwana thamuka ke khona ka Home Affairs umsebenzi lomkhulu tabe uphakamisa induna kusasa la batabe bahambela khona le miphakathi I think 340 chiefdoms around the kingdom kukolopha nje kusilonga kabhalisi leso certificate mangabe sani akhona ukuthi abhalise semba seMaswati yata usukumela etulu ke bongosi ngiyakhumbula noma bengu 2004 yini naku phakanyiswa le decentralization policy la uhulumende vele athi bophelela khona silusitwe na kanjani liyasuka embabane alimixe khona ke eMaswatini babezana siyabonga kakhulu ukuthi ube nasi namhle ekseni sinifisela nje kusebenza lokuhle kodwa kulomsebenzi lo sembe sineMaswati athi awuphuma lawo ngoba kutabe sekude ke sizathu sekuthi awukabhalisi ngana after those 7 months wale process le siyabonga kakhulu makwe siyabonga bongosi sitabahlola ke market nasibuya sasa nje ma top stories bese ke siba nenkulumo la nalo loncisele inhlangano emavala abamhlophe even la seSwatini bese singale kwaloko batayi bakhona baka isikhom ngana ngomsebenzi lophakanyisiwe elangeni lakusasa ingathi elangeni la idolo. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Thamela hlelo lwe-Faith and Community Initiative njalo ngolsomfo nakumbana ensimbi yesine entsambama Eswatini TV ungaphuthelwa. Nabomama babo bonakele phina ngiyabuza mina sibuyele nenkosini baba ngiyabuza sehlelweni lethi lithini libandla siyambonga uNkulunkulu uhlelo liphindze libuyele emoyeni. Basically ngingathi nje empeleni yabona uNkulunkulu nakadala umhlaba including bantu leti khathi leti tethenjisiwe ngofundisa incwadi yaJohn chapter 16 verse number 33. The way the gospel has been portrayed nayiletshwa la kubantu yabo yende ukuthi abantu babe offended. Sikholwa futhi ukuthi sidaphinde siba nabo evikini lelitako sikhulumisa yona le ndzaba lesikhuluma ngayo emsakadweni wakho Eswatini TV sibuko seMaswati. Alichesuke kama lakho likhulu chesuke Mbukeli asiphinde sikumukele ehlelweni Kusile Breakfast Show lesikhathi sidangena etindzabeni tetfu tesibili. Indlovukazi imhlekazi seyibuyile ekhaya ngemuva kwelihambo lwayo lwamave lamabili. Indlovukazi ifikele esikhumulweni setindiza eKing Mswati III International Airport. Kanti lo mbiko logcwele utawutfolakala etindzabeni tinsimbi yekucala emini namuhla.
Mvunankulu Cleopas Dlamini itolo ungenele umhlangano wemave ladlelana nemangisi ngephansi kwenhlangano leyatiwa ngeClimate Vulnerable Forum CVF. Umhlangano wokubukisana inhlelo lekungaliwa ngato kokuguquguquka kwesimo selitulu. Kulomhlangano mvunankulu uqinisekisa emalunga lenhlangano ukuthi laseSwatini litimisele kuchubeka netinhlelo tekulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu. Mvunankulu kulela laseScotland kuyomelela ingwenyama emhlanganweni wokulwa nekuguquguquka kwesimo selitulu iClimate Change lobanjwe edolobheni leGlasgow. Umhlangano bongenelwe namabhalane jikelele weCommonwealth Patricia Scotland. Mabhalane jikelele wenhlangano yemave ladlelana nemangisi Patricia Scotland uthi sekufika isikhathi sekuthi kuphele ukukhuluma kodwa emave lasathuthukile afeze ithembiso latenda ngephansi kwesivumelwano lesatiwa ngeParis Agreement sangemnyaka wanga-2015. Ngephansi kwalezivumelwano emave lasathuthukile kulokunye atibophelela ukuthi atawucinisa inhlelo letihlose kulwa nekuguquka kwesimo selitulu ngekwehlisa imikhicito yentuthu lenyukubeta imvelo. Patricia Scotland uthi lenhlangano yaka-Commonwealth seyisukumise inhlelo letawenta ukuthi emalunga athole kalula lwati ngeguquka kwesimo selitulu naletinye tindzaba letimcoka kusaliwa nekuguquka kwesimo selitulu. Mengameli walenhlangano yemave ladlelana nemangisi lulwa nekuguquka kwesimo selitulu iClimate Vulnerable Forum lomvunankulu waseBangladesh Sheikh Hasina uthi kuguquka kwesimo selitulu kuhlasela wonke umhlaba ngako kude live lelingabukelela lingenditaba tekulwa nako kuguquka kwesimo selitulu. Mvunankulu Sheikh Hasina uthi kwenyuka kwetehlakalo emhlabeni kubeka emave lasathuthuka enkingeni lenkulu. Naye mvunankulu Sheikh Hasina ukhumbute emave lasathuthukile ukuthi afeze tethembiso latenda ukuthi atocokelela imali letigitsigitsi letilikhulu temadola aseMelika lekuyimali letawesekela tinhlelo tekulwa nekuguquka kwesimo selitulu emaveni lasathuthuka. Mvunankulu waleSwatini Cleopas Dlamini uthi laseSwatini litawuchubeka netinhlelo lelinato kulwa nekuguquka kwesimo selitulu. Letinye tetinhlelo letisukunyiswe live laseSwatini kulwa nekuguquka kwesimo selitulu tifaka ekhatsi umkhankaso wekuhlanyelwa kwetihlahla temtsabu letitigitsi letilishumi eminyakeni lesihlanu letako. Lolu hlelo lwasukunyiswa eminyakeni lophelile ngenyanga yeNyoni kanti lihlose kulwa nekuhelwa kwamahlathi lekuthiwa ngiko lokubanga sandla ekuguqukeni kwesimo selitulu emhlabeni. Lomunye umkhankaso ngilo lwasukunyiswa mhla tinga-25 enyangeni yeLweti eminyakeni lophelile lwatiwa ngelaphatsa sakho nawe. Lona ngumkhankaso lokhutsata ukuthi emaswati anciphise kusebenzisa emaplastiki lekuthiwa nawo angilamanye labanga ukuthi kube nesivuvu i-global warming uma asalahlwe kabi. Etindzabeni teSwatini TV kubika Bongani Mathebula eGlasgow, Scotland. Live esigabeni salo sokuba lilunga lelibandla lelengamele etisebenti enhlanganweni yakamhlabhlangene etisebenti i-International Labour Organization selethule umbiko welivekati lase-Afrika lotsinta tindzaba tetisebenti. Lo mbiko wetfulwe indvuna yelitiko letisebenti kanye nenhlalakahle yato Phila Buthelezi. Njengaloku ngenyanga yamabasa kulomnyaka losetulu live laphinze lakhethwa kwesibili imava se-Afrika ukuthi libe lilunga lelibandla lelengamele etisebenti enhlanganweni yakamhlaba etisebenti ILO. Indvuna yelitiko letisebenti kanye nenhlalakahle yato Phila Buthelezi seyetfula umbiko losuthi lochaza kabantu emasu alamave elivekati le-Afrika ekunciphisa kulahleka kwemisebenzi ngenxa yekubhedwa kwemkhuhlane i-COVID-19. Kule Governing Council kusho ukuthi ingabe thina letindzaba letiningi letitekwako leti affecta labor space ikakhulu unako nje sokuthi kubo COVID kunama challenges la khona ingabe ithini i-Africa Group ngapha ama interventions lebuka ukuthi anendiwa to mitigate the negative effects ayo i-COVID. Ngoba siyati ukuthi kutsinzeke lokuningi imisebenzi kutsinzeke emabhizinisi kodwa ke njengoba ikakhulu sila etisebentini thina kubuka nje lokho ukuthi ngabe indzaba letsinza tisebenti njengoba siyi-tripartite la kunabohulumende kunetisebenti kunabaqashi ingabe sibambisana kanjani to preserve lawo mathuba lakhona nekwakha lamasha kubuka tindlela letinsha tabo-technology lesetingasebenta going forward ku-avoida timo lapho khona ungakhanza ukuthi nasiphinza sibhekana netimo letifana naleti imisebenzi ime kanti kumbe ngetebuchwepheshe ngayo iyachubeka emava akhicita kuthuthuka iminotho. Lahleka kwemisebenzi levelako
So njengoba sikwenta kanye kanye sihlangene siyabenefita ngoba le guidance siyithola cishe sikwende kufana nakulamanye amave lesibambisana nawo kule nhlangano ekusebenzeni indzaba 37. Indvuna isilive lakhethwa kwekucala ngeminyaka wa-2017 kuya eminyakeni wa-2020 kodwa likhetfwa lubanje kulomnyaka losetulu lapho iAfrika ibone kuhle kusilive lichubeke kuleli bandla kute kube ngumnyaka wa-2024 kani asitfuphe mava se-Afrika la kuleli bandla. Etindzabeni te-Eswatini TV kubika Fortune Dlangamandla ngikumathapha. Indvuna yetemtsetfo Pholile Shakhantu ithi litiko layo lesemkhankasweni wekutsenga buchwephesha lobutawusita kulandzela emacala kusukela abikwa ate afike emaphetselweni. Indvuna ithi lokho kutawusita kutsi kubonakale kutsi emacala abambeke kuphi. Indvuna ivete lokhu ngesikhatsi iphendvula indlu yaba esikhulu ngelicala lekubulawa kwaloyo bekangutishela nhloko esikoleni lesikhulu Sakalobamba veza mafa mhlanga lwabulawa ngumnakabo eminyakeni lengema-20 lendlulile kodwa lelicala solo alipheli. Emacala labonakala hamba kancane nalawa lemenzi akhombisa kuwakhatsata emalunga ePhalamende. Lokhu kufaka ekhatsi licala lobeka ngutishela nhloko wesikole lesiphakeme Sakalobamba veza mafa mhlanga lekusolakala kutsi wabulawa ngumnakabo kanzi sekuphele iminyaka lengema-20 sololo. Lendzaba ingene ePhalamende ngelunga lePhalamende lakalobamba lomdzala Khumalo. Akuzange nje sekuvakale ngisho linyana wavele wathi nje abulele wakhululeka khona lapho akazange sahlale ngisho inyanga noma amaviki lamabili esitolisini. Lokusho ukuthi nawu umuntu ubuka uconsent ngalendzaba ucabanga ukuthi kusho ukuthi bekukhona kuvumelana lokuthide between lo mbulali nalamaphoyisa ngoba awu-understand ukuthi ifa njani nje indaba ife njalo njengoba phela nangabe kusho ukuthi bebehlulekile ngababuya bona kulaba labalinyalelwe batawukusho ukuthi ufike lo wathi kithi ngabe litiko kukhona leli takwenda in the near future to address ema-issues lanekucala lokunje kudraga for a period of 20 years. Siloqiniso yini Mr. Speaker endvuneni ukuthi labantwana balomufi abakhoni kuyale endashi esiselweni ekhaya kubo because lo uyajangaza ubakhomba kaloko ukuthi ngalesikhali ukuthi lo kulengane ndawuyihlo tawendeka kini. Indvuna yetemtsetfo Pholile Shakhantu ithi emaphoyisa asayiphenya lendzaba njengobe sekunabufakazi lobusha lobuvelile. We are in the process of procuring electronic case management systems. Jothi le system nje itawuqala kusukela emaphoyiseni nawufika nje emaphoyiseni utobeka indzaba yakho emaphoyiseni. That case will then be automatically uploaded with the electronic case management system. Lesi nawusuka emaphoyiseni liya ka-DPP nakhona le case management itawukhona kucheck-a lelicala ukuthi nali selifike ka-DPP uthethe amalanga langaka DPP naloyo DPP latam asayina ukuthi uniketa mshushisi X nalapho sitawukhona kulandzela ukuthi loyo mshushisi uthethe amalanga lamanganani ukuthi awusebentele lo cala. Langene enkantolo nakhona will be able to track the case right up to lo muntu naseseka convictiwe. Honorable Speaker, uyofika e-correctional. Indvuna ithi iyethemba bonke labatsinzeka kuleli cala lamhlanga nalamanye emacala batawenda umsebenzi wabo kuze umtsetfo utawuthatha indzawo yawo. Ndzabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela nginamuze Mkhondwa ePhalamende. Iphalamende seyikubusisile ukubolekwa kwemali lecishe ifike etiketsini letingema-70 temalangeni letawongedwa kuleyo yekulungisa imigwaco lekukhulu Big Bend nonhlupheko Stegi. Likomiti letemafa ephalamende nalishukumisa lendzaba livetile ukuthi hulumende
nakangaphuma kulezivumelwano sekwakho lomgwaqo angahle athi khanze sikaboshiwe. Lomgwaqo utawakhiwa inkampani Inyathi Construction. Iphalamende seyivumile ukuthi uhulumende aboleke imali lecishe ifike ku-70 million emalangeni yekulungisa umgwaqo losuka elukhula uye eBig Bend naloyo losuka kalonhlupheko uye eSteki. Lokhu kulandzela kushukumisa lokwendiwe emalunga elikomiti lelibuke kusebenta kwelitiko letemafa endlini yabayisikhulu. Malunga ephalamende aphawulile ngalomsebenzi. Kamanzini ubheke emhanzi nawo utane way bridge kuthi indzaba velele sayithatha seriously parliament kuloko sitawuqhubeka siwafake way bridge siphinde futhi siwasebenzise ekuthenini uqaleke umthwalo wendlela emgwaqweni ingoto seyingcindlela sesingete sakhona kukujikisa kona konakala akuhambanga kahle. Sihlalo waleli komiti umhlonishwa Thandi Ncumalo ubongile ukuthi indlu ibesekele. Umhlonishwa Ngwenya ucelile la ukuthi ake sesite nemabhisi latawu athenda imigwaqo lemakhaya. Ngiyathemba umhlonishwa induna yakaWorks ngoba nayo ikhona. Umhlonishwa finance batawaletha umhlonishwa sitase wa attenda sil committee atawuphinde edelandlini lawo mabhills lawo umhlonishwa sitawenta nakafika. Kuvelile ukuthi lo mgwaqo utawakhiwa ngokubambisana kwahulumende netinkampani etitimele iPPP. Kanzi utawakhiwa Inyathi Construction njengoba ngiyo yodwa leyafaka emaphepha ekusebenza lomsebenzi itenda. Zabeni Eswatini TV kubika Themkosi Mavimbela inamuzi mkhonda ePhalamende. Umdlali wesibhakela lohamba imbili kuleli Thabiso Dlamini uthi kubuya kwemidlalo wesibhakela sekudamsita kakhulu asalungiselela imidlalo yema-Commonwealth letawudlalwa eminyakeni lotako. Ngazembukeli ngaletote imidlalo siyatiphetsa tindzaba tetfu tesibili aseselikhefu nasibuya sitakhulumisana na EU ambassador. Travel Plus is back on your screens with your girl, Nombumelelo Dlamini. Of course, we have a new face in our team, the ever so cheerful Neliswa. That's right, Bhumi. This new face is ready for fun and adventure in the beautiful kingdom of Eswatini. I'm so excited to be part of this show in this season. We are the squad that is ready to travel and explore safely in this new normal, the COVID-19 era. That's right. Don't forget to post your pictures on your social media pages and tag us. Who knows, we might just join you on your next trip. Join us and be part of the Butlebethu squad as we travel, play and inspire every Saturday exclusive to Eswatini TV. You can watch the latest episodes of the show on YouTube or download the Eswatini TV app to keep up to date. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you'll receive a confirmation SMS of your payment. If you're a first-time payer, you get another SMS for your TV license. So legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN.
Inkosi ngo-26 minutes after 7 siyaqhubeka naloku ehlelo lomhla ekseni asanza vele lomsakazo wakho ubukele umsakazo wetithombe Eswatini TV on this beautiful Tuesday morning. Ngiyakhumbula ukuthi besina Esmeralda Hernandez Aragones, the then EU ambassador to the Kingdom of Eswatini. We're bidding her farewell then. It is a pleasure this morning to welcome the new ambassador of the European Union to the Kingdom of Eswatini, Desislava Shumelova. I hope I pronounced that right, Ambassador. Good morning and welcome to the show. Thank you so much for gracing us with your presence. How are you, Ambassador? Good morning, Kusile. Yeah. Thank you very much for the invitation and a very nice morning to all the viewers. Yeah. The ambassador utalo iveni le Bulgaria livele le kathi World Bank ngeminyaka 2020 line bamfla bang 6.927 million. Libo makhelwane ke nelivele kufayikhathi bo Turkey nalamanye ngekwehlukana kwawo. Before coming to the Kingdom of Eswatini, the ambassador beka serve as the head of the Demography, Migration and Governance Unit at the European Union Commission's Joint Research Center since June 2017. But just got a rich profile in the EU. Ngiyakhumbula ukuthi uyachaza ukuthi ngeminyaka 1998 if I'm not mistaken, Ambassador, where your curiosity took you from Sofia to London. Who is Ambassador Shumelova? Oh, thank you very much. That's very kind. I am Bulgarian. Yeah. I come from the capital, Sofia, which looks a bit like Mbabane because it's nestled among mountains. And I was lucky enough to be able to study abroad. I studied first in Bulgaria, in Sofia University, and then I continued in the UK. I got a scholarship, and from there my full career was mostly with European institutions. Okay. Starting from European Parliament and then different responsibilities with the Executive, the European Commission, and my job has taken me from Brussels to South Africa, Pretoria, to Italy, and now to beautiful Eswatini. Yeah. I understand before you came here as an ambassador, you visited the kingdom as a tourist and now you are back. What was your first experience in the kingdom? My first experience is indeed as a tourist. I was Yeah. posted in Pretoria and I came with my family to spend one Christmas holiday here. I was very pleasantly surprised with the beauty of Eswatini. For you, Emaswati is probably taken for granted because you don't compare, but I can tell you it's an exceptionally beautiful place. Moreover, what is more beautiful even are people. I was very impressed with how open and friendly people were to me. Yeah. And then I said, okay, if I have the opportunity one day, I would like to come back. Okay. And here I am. Boko sinzaba lenkulule sifuna kuyitekana ambassador namhla la kamhlaba le mavela amaningi emhlabeni ade kanzaba tekuvikeleka nekuphepha kwetinsatheli tisasebenta imisebenzi yato nje kwathi sasive ngendzaba letahlukahlukene kubuka lo ukuthi journalists should always be safe everywhere, whenever, wherever. Why is it important, Ambassador, for society to ensure that journalists work and media workers, they work in a free environment, free of threats? It is very important simply because journalists speak truth to power. Yeah. So they hold power accountable. There cannot be true democracy or lasting peace without truth. Okay. And the role of journalists in this is absolutely paramount. Today, the 2nd of November, is the day to end impunity for crimes against journalists. Why 2nd of November? Because 2 French journalists lost their lives in Mali 8 years ago. As a Bulgarian, I remember very well the very curious story, but profoundly sad, when a Bulgarian dissident journalist who had defected to the UK was killed with a poisoned umbrella on Waterloo Bridge in London, Georgi Markov. This is to show to what ends and to what extent sometimes governments, especially not that
easy governments go after journalists. Journalists are regularly intimidated, prosecuted, and they become victims to harassment, and sometimes they lose their lives. Assassinations of journalists are a very serious issue. Serious issue for the journalists who have a difficult job. They put their lives and their safety at risk to work for all of us, to make sure that we have our right to information, that we receive objective information, but more broadly in the society they ensure the freedom of expression, which is a fundamental right without which there is no democracy and no freedom. They speak for all of us. I want your thoughts on this one, Ambassador, because I take it as a right step to the right direction in as far as ensuring that the media is always safe. At The Hague, when institutions like the International Criminal Court will hear a case of the Sri Lankan journalist who was assassinated, I think 20 years ago, today The Hague will listen to evidence in as far as his assassination is concerned. I think they should be applauded. I fully support that. On the day to end impunity, and impunity means people who persecute and harm journalists should be punished. This is what it means. So there are two sides of this. One side, of course, is to make sure that the law enforcement authority, the courts, the judiciary do their job. Do their job in terms of criminal investigation, but also do their job to safeguard our fundamental rights. And the other side of the coin is that we give journalists the right recognition and support. And you probably have noticed that several weeks ago the Nobel Peace Prize went to two journalists, Maria Ressa and Dmitry Muratov, a Filipino and a Russian, two investigative journalists who have uncovered abuse of power, corruption, and abuse of human rights. So receiving one of the most prestigious awards on earth, Nobel Peace Prize, is a right recognition for the role journalists play in society and the role they do a job for all of us. They help us and they make sure that all voices are heard, and then there is accountability and power is held responsible. So it is indeed important, and I fully agree that the court in Hague is doing the right thing. Kazi bongosi li umsakato wetithombe Al Jazeera celebrating 25 years of existence. Al Jazeera kanzi uyakhumbula lokuthi nayiqala iAl Jazeera idibene netinsaya leti matima kuletha nje tindzaba letenteka ko eMiddle East bathi lethe ngelwabo ulimi kungimanje nje nase ba sakata cishe emaveni lamaningi emhlabeni baya celebrate ke ba celebrate leyo minyaka leyo umsakato iAl Jazeera. Now, Ambassador, women journalists the world over, they are always subjected to online threats. What can we do? What is that governments can do to ensure that all journalists are safe online, especially the female journalists? Yesterday, the Kingdom was launching the National Eswatini Cyber Security Awareness Month to ensure that everyone is safe while using the internet. Indeed, I would agree that female journalists tend to disproportionately suffer from both online and offline threats, intimidation. A recent survey in the EU showed that 73% of female journalists reported experiencing a form of harassment in the last year. And this has to be, as a society, we have to make sure that we are against this. There are measures, frameworks, and legislation to ensure that journalists, both male and female, can do their jobs in peace. I can say what we do in the EU. Recently, on 16th of September, we adopted a framework on protection and empowerment of journalists, listing a number of steps and government measures to make sure that journalists are protected during demonstrations specifically, but also online safety, digital platforms to make sure that online hatred is punished because it is a crime of violence, but also to look at how we can support journalists.
namely, you mentioned the court in Hague, but also legal support to make sure that they can establish and seek their rights with the judiciary, or they can protect themselves and have the right adequate legal defense in case the court case is brought against them. Yeah. Because intimidation can also take the form of court cases and persecution. True. So going back to female journalists, you know, the very, very sad and tragic story of Maltese investigating journalist Caruana Galicia. She was assassinated with a car bomb several years ago, 2017. So the European Parliament put together a prize in her name to celebrate her life and her very brave fight against corruption in her country, Malta. So you can see the plight of journalists is everywhere in the world. It's not only Sri Lanka. We have journalists being persecuted, intimidated in the EU as well. The important thing is to put everything in place to make sure that journalists are protected, their rights are safeguarded, so they can work for all of us, and so media freedom and pluralism is secured. And media pluralism means one thing: everybody's voices should be heard. Okay. Not only the voices of the people with power and money. Yeah, true. Kaze bonke sinaqala umkhuhlane i-COVID-19 tinsatselo letiningi emhlabeni tasilimalela ngayo i-COVID-19 siyatililela nje silile naleyo mindeni yalahlekelwa tinsatselo ngenzaba yawo lomkhuhlane i-COVID-19 lokusijabulisayo usinala eSwatini uhulumende wenda siqiniseko ukuthi when you talk of frontline workers, journalists and media workers, they are part of the frontline workers. Now, Ambassador, whenever I'm looking at what is happening in Ethiopia, in the Tigray region. So this brings me to this question. Whenever there's, I would say, political instability, conflict whatsoever, journalists, some people are expecting them to take sides. South Africa is voting through in the local government elections, and we saw some journalists being harassed there because some people felt they belong to the other party. Now, what can governments do to ensure that whatever is happening in a particular community or a country, they should understand that journalists are there, they are impartial, they do not take sides? It is interesting that you mentioned Tigray region. I know very well because I used to work there as a humanitarian, part of humanitarian arm of the EU. Was it safer than what it is now? It has never been very safe. I was visiting then refugee camps for Eritreans, and it's really disturbing what's going on in Ethiopia right now. And as you say, journalists often in conflict situation in particular, but every time there is civil unrest, they're the first to get hurt. And on the question whether journalists should take sides, and I'm very aware that journalists are constantly accused of taking sides. No, the journalists can only side with the objective truth. Their vocation, their mission is to report the right facts, so we as citizens can form the right opinion, and we can also exist on the basis of the truth. So journalists should not take sides. It is very important that they're impartial, and their credibility and the credibility of media is in its impartiality. And then both governments, but also the political spectrum, the political accuse journalists of not being impartial because they're not taking their side. True. Yes. Yeah. Under your stewardship of the EU in the kingdom, are you going to support the media? Yes, I already met the editors forum. Yeah. I have been here only for 2 months, so I'm still learning. I'm still trying to understand very well this society, this country, its traditions, the way you do things in Eswatini. But of course, we have always, as the EU, supported rights in this country, and journalism and independent media and media freedom as a big important part of a democratic process. They say the media is the fourth power or the fourth estate. Yes, it is. We have supported human rights in this country, including the rights of journalists, by supporting human rights defenders.
We plan to continue doing so. Our action plan on human rights and democracy for the next 4 years contains specific provisions and support for journalists. And indeed, we will try our best to support media, both printed media, but maybe also online in this country, because if there is no free media, there is no democracy. Okay. Bokosika ke ambassador ungilomunye labadlala inzima lenkulu kuna partnership kuthiwa ke EU SADC economic partnership bekaseninzima Africa ke ngaleso sikhathi leso. Ambassador, we thank you so much for coming to the show. We hope you are going to have a fantastic time in the Kingdom of Eswatini. I understand you speak Bulgarian, Russian, Spanish and French. Now I want you to look at that camera. That's your camera. You will say thank you so much for watching the show. I enjoyed being here. I hope you are I'm going to enjoy my stay in Eswatini. You'll say that in Bulgarian. Before I do that, can I just say something else? All right. It is very important to make sure that all forms of hatred and violence are not part of our lives. True. And at the moment in Eswatini, we are going through difficult times. Okay. Since I came here, I've witnessed a lot of protests. Yes. It is time for change, clearly. The voices for change are loud and clear, but it is very important that there is no violence. And it is very important that we show respect to each other. Yes. And in this sense, I must say that the EU has funded education here and has built many schools throughout the years. Education is a guarantee for prosperity, empowerment, and peace, ultimately. Sure. I would really like to see children in this country going back to school. They've already lost too much time because of COVID. And I would really like to also really strongly appeal to Eswatini to get vaccinated. True. Vaccines are available. We have supported them through COVAX. We have the same vaccines in Europe that you have here. Yeah. And 80% of the European Union citizens are vaccinated. And they're very well and healthy. And vaccination is the way to go back to normality. Exactly. So, Niabonga. Yeah. And in Bulgarian, беше голямо удоволствие да бъда гост на това предаване. Благодаря и желая всичко хубаво на предаването и екипа. Abela bithemba lokuthi utaqhubeka abe nesikhathi lesihle eSwatini sibathola ukuthi make thina sibuya siyachibana nehlelo longelele sembe sokuthi abeseka tekati ndzaba te cyber security nebaka Sicom. I do the most. Watch local TV on the go with the Eswatini TV app for only 20 emalani. Do the most with Eswatini TV app. Download from Google Play Store or App Store. We're good together. Everywhere you go, MTN. You were having a... Emergency! It's my father. No, it's my father. No. Let's go! Well, then, let's go, but... Dad! 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 Nurse, take this. Take note of the time of death.
Mbukele asiphinze sekumukele ehleleni Kusile Breakfast Show sekumukele nawe losanza kusivulela njengoba jakhombela ukuthi itolo kusukunyiso umkhankaso iCyber Awareness Cybercrime Awareness Campaign lahlaleke ibanjalo njalo ngeminyaka ukucwayisa ke nokufundzisa sive semaswati ngebungoti becybercrime kanti ke kuyikhuluma kabanti lena ndzaba sinaye lapha Jabulani Simelane lesuka khona etiko letekwatisa netekuchumana asikuvusele Simelane osikwemukele ehlelweni ngome nje nawe ungasichazela mhlambe nje kwecala nje kafishane ngayo le campaign ukuthi ingabe vele mhlambe emcwanganani le nyaka nidayichuba kanjani ngoba siyasikhumbula ukuthi eminyakeni lendlulile nivakashela ama communities nivakashela etikolwa nifundzise abantu ngabo lokucala be cybercrime ingabe vele mhlambe lo nyaka nidayichuba kanjani le campaign Awusiyabonga Mthombeni qala nje konke umuntu futhi avusele sive semaswati babukeli bonke lababukela sibuko semaswati lamhla ekseni nekusho nje ukuthi ke kunjalo vele sibonga ukuthola lelithuba lokuthi lamhla kusuka etiko la ICT ugcizelela nekuphakamisa lo mkhankaso lo sukunyiswe itolo wekwa ecwayisa nekufundisa sive ngetigigaba nekuganga lokukhona esetshenzisweni kwema devices ama electronic communications devices lekungaba noma tincingo noma ama computers nje into efanana naleto lo mkhankaso njengalokho ubutile Mthombeni lo nyaka uto kwenziwa ngendlela lehlukahlukile kuneminyaka lemibili engcile kule minyaka lemibili lengcile liya libandla liphume letindzaweni letehlukene etikolweni emimangweni na kulamanye nje ama communities nema institutions la khona even kodwa ke lo nyaka ngenxa imodel lebuka ukuthi sisetshenziswe ukuthi kungahanjwa physically kutawusetshenziswa umsakazo wona lo wetithombe nomsakazo wemoya neprint media kutawusetshenziswa nalo lokuthume kakhulu ke social media itawusetshenziswa nayo kwatisa bonke nje bantfu kakhulu kati sifuna ukuthi njengalokho lesicubulo sisho lo nyaka sithi diphephise wena kakhulu ngiloko ukuthi kufuna kufundziswa lokuthi iqala la kumuntu nangabe wena utiphephisile nami ngitiphephisile sonke ke sesiphephile ngoba nangabe wena ungaphephi noma ngingatama ukutiphephisa mina ngendeka singaphephi futhi thina sonke lokusho ukuthi ke lo mkhankaso utohamba ngalolo hlelo noma ngaleyo ndlela leyo lo nyaka ehlukahlukile kule iminyaka lemibili engcile. Okay usakhuluma nje indzaba yekutiphephisa njengoba usho umkhankaso uthi #diphephise ingabe nje indlela lesingadiphephisa ngato because akusibo bamfu kuphela mhlawumbe ama individuals laba ama victims of cybercrime nawo ama business nawo aya-attackwa ngetindlela letitsite kanye nebantfu ngetindlela letitsite kakhulu nyalo nje kule tikhathi taba covid covid ibene impacts leningi etinhlangothi letiningi labanye batfule isikhathi sekuplana lokucala ngekuthi bahlale bakuma gadgets abo bayakhona ukuplana ukuthi sitawenda naku sende naku ingabe vele mhlambe ngingadiphephisa kanjani nje mhlambe nawe ngabekisa ku individual ubenze ubekise naku nasema businessini futhi kuneligama linye lona usolichachile linemagama lamaningi la ekhathi i-cyber hygiene sho nje indlela yekwenta tintfo ngendlela lengeke ikufake engotini kungaba ukuthi imininingwane yakho ama details akho uwagcina njengemali isekhikhini noma isesikhwameni wagathe vele ungawabeki noma nguphi unganikina noma ngubani noma nini nawe noma asesingabe uyokhokha imali yakho emshinini ATM
ucaphele nje ukuthi ngibani lotutane nawe nekuthi yini lamapheshana lalapho ungabe siwahamba walahla noma ngikuphi nombolo yakho ungayishayi noma siphi ikhadi lakho lingabi noma ngayiphi indlela ngilokunye lokho at individual level kunengana lo ngakwenda futhi nekatsa ke ukuthi i-digital footprint yakho ingabi noma nguphi noma kanjani digital footprint ngilokuthi na ungena nje mhlawumbe kunama platforms lamanengi bo WhatsApp na yonke lenyakanyaka lekhona ungahambi ufaka ema details akho laphelele njengokuthi nje bo passwords akho ucaphele kusebenzisa kakhulu nyalo singene ku online banking na konke lokho ucaphele ukuthi into yakho igcina ungagcini ungawasave malo batafundisa lokho kusachubeka lenyanga la batabe bafundisa ngoba kutabe kufundiswa inyanga yonke kutabe kukhulunywa ngale tinto njengoba ngishilo kulama platforms ekutabe kukhulunywa ku but kuthi capcap nje kuloko ukuthi upractice i-cyber hygiene utoba kahle utophepha at individual level you know. But at corporate level ungabi yi-weak link ngilesikhathi wena uto connecta i-device yakho umonakalo ungene ngale device yakho ku system ye organization kuyangeneka ngamuntu munye ungena umonakalo uye yonke indzawo ungafika nangabe i-laptop yakho nje uhamba uyiconnecta noma nguphi noma licingo lwakho liconnecta noma nguphi kungendeka i-bug ibe lapho na ifika lapha kanti seyine backdoor na ifika ingena uyifaka ku corporate network iyongena kuma servers fike yendela umkhulu monakalo kungena nje ngawe hayi sibahackele system so that's at corporate level kutafundiswa ke lento leti kakhulu kulenyanga yonke nje siyakuseta ukuthi emaswati atinike isikhathi sekulalela nekufunza nekulandzela leticwayiso netifundiso letabe khona kulamalanga. Okay, so kubuda nje baba simelane lokho ukuthi ngabe vele mhlambe lona lizinga lalobucala lobu nanibuka nje mhlambe nane comparison kuleminye iminyaka ingabe imekuphi vele yachubeke yanyuka noma mhlambe sibona ukuthi yehla nasibuka nje ukuthi vele covid njengoba ngivetile lokuthi covid ivulele bantu ukuthi bende bucala lobuningi ngabe vele mhlambe lizinga lenda kanjani nje nanibuka yathi ke lephuzu lesolubisa kwesibili kanti likhulu vele umonakalo lo nawuvele enzaweni kuvama kwakhona leti into letha akubi konke ngidobekisa nje iCovid isilethele inkinga yenhlupheko but yasifuca wonke umuntu emhlabeni kuthi ati appraise acquaint nekusebenzisa ema virtual systems of bantu labanengi nyalo ba ICT enabled ba khona kufunza into letiningi so kodwa ke also alongside with that bantu bafunze kumanipulator netigange nato setifunze kusho ukuthi lizinga le understand ukusebenzisa lama facilities selisedulu i-risk ke seyikhulile nayikhulile i-risk kusho ukuthi nje imali sefuna tigadwe kakhulu ngoba lokukhulu kuletindzaba imali lo gijiswana kangaka nje abantu bafuna imali akusikakhulu ukuthi bafuna kufuna imali kusho ukuthi lezinga le-risk selisedulu because abantu bafucwa simo lesibhekene naso nyalo se-virtualization kudala ukuthi abantu basale bathi into letiningi so now ufunza lokufunza kube lokuningi so kethi ingoti iningi vele abantu ngalamafishane ema-attempts are higher than they were 2 years ago. All right. So loku le campaign nje seyisukunyisiwe babe simelana ngethemba ukuthi umsebenzi utawucala kuleli viki noma mhlambe nibukuthi niyacanda ucala next week mhlambe kuba khona emsakatweni bamoya nje uvetile print media ingabe vele singagatsani nje ukuthi information iyacala kuvela. Sekuvele kucalile icela nje sikuseta sive ukuthi sitivakashelele tindzawo i-website yaka Cybercrime Eswatini communicating i-program ikhona batawuvela vele emoyeni isikhathi lesinengi kakhulu kati la TV nase wirelessini but ke ngoba
lalamanye ama platforms ku social media afinyelela nakashane ngeke uwashiye ngemuva atawusetshenziswa vele kakhulu ne print media but ke sikuthathana ukuthi i-word of mouth siyisebenzise kakhulu sitshelaneni lo mnyathelelo omunye eceleni kwalomunye asho ukuthi ibhasopa yalo nje lokusekuthi festive season hayi le rate yanyuka kakhulu kumele sicaphele mbamba kakhulu ke lapha amakhadi yeah nosima kakhulu baba Simelane kusichazela njengawo lo mkhankaso njengoba sothi vele mbukeli umkhankaso sovele ucalile sibe sesicaliwe nje sesicalile kufundziswa ngabo lobucala be cybercrime kakhulu kade ngoba sekusonzela yona festive season sathi ukuthi kulesikhathi lesivele tigebengu tibona lithuba lokuthi tingagebenga abantu kakhulu kade tindzaba temakhadi asebhange nakuma ATM kumele ukuthi sicaphelisise kakhulu kuleto tinhlangothi saselikhefu nasibuya sabuye sivale na LinkedIn. Pay your TV license quickly and easily with MTN Momo. Simply dial *007 *3 hash and select option 8 for TV license. Enter your national ID number as your reference and the amount you wish to pay. Then enter your PIN to confirm your payment. Once your payment has been made, you will receive a confirmation SMS of your payment. If you're referred to, so legalize your entertainment from the comfort of your home. Pay your TV license the easy and convenient way with MTN Momo. Everywhere you go, MTN. Thamela hlelo lwe-Faith and Community Initiative njalo ngolsomfo nakubumbana insimbi yesine entsambama Eswatini TV ungaphuthelwa nabomama babo onakele nabusa mina uyele nenkosini baba ngiyabuza Well, it's 2 minutes before 8 o'clock. Sayivele seyashaya insimbi yesiphohlongo namhla 1970 khulumisile namuhla. We had 4 interviews kakhulu kade nje lena sicetha kusuka kiyo ngiyeleyo yemkhankaso Cybercrime Awareness Month lesonyiswe itolo. Basetiku basicwayisa lapho ukuthi sicaphele kakhulu kade masisebenzisa ama ATM cards ethu kuma ATMs ma passwords ethu njengoba lobucala lobugebengu lobu budlanga ngalesikhathi lesi se festive season. Khathi lakho nje ahlale ku password yakho ihlale kuwe yatiwe nguwe futhi. But wena kaloku ukuthi apps naba bo Standard Bank nje betha nabo unayo amabhange banama lesikhathi semakhadi vele ngiyasibona ngathi sesiyashabalala vele akusadzingi ngoba ATM le ATM ilacingweni seyilacingweni ngoba nelikhadi esitolo nje yakhona kuswipe kahle kahle nje le ATM vele ayisatolo bhadala ngalomomo sesetiningi letimbo vele lobuchwephesha vele egule sesisebuningi kakhulu boko sibumbene insimbi yesiphohlongo semba thina itabane milenhle nelanga nje lelihlele linazi nakavumile lo mtsala wethu insuku sabonana ehlelweni elangeni lakusasa ngalwesithathu laba angakajovi abajove tindzawo tekujova tisecitsisaka even lonke lase Eswatini sibonani bonke selangeni lakusasa ngivuma lo mtsala wethu insuku nisale kahle kwalo muhle.